Wannan shine Kali. Wannan kuma shi ake kira da Windows. To menene Kali? Sannan menene bambancinsa da Windows? A baya na sha faɗin cewar Kali da Windows duka wani abu ne da ake kiransu da OS, ma'ana Operating System. Me ake nufi da Operating System? A yanzu ina kan Windows, wanda kowa ya riga ya sani wannan shine interface na Windows. A yanzu kuma ina kan Kali, wanda mafi galibin cyber securities da kuma hackers sukan yi amfani da shi wajen gudanar da abubuwansu. To menene bambancin Windows OS da kuma Kali OS? Domin fahimtar hakan, za mu ƙara komawa kan Windows ko ban faɗa ba, yayin da muka dawo kan Windows ɗinmu za mu ga capital budgeting, PowerPoint, virus, folders da dai sauransu. Kuma haka zalika idan muka koma ga applications, idan muka duba za mu ga applications ne kala-kala wanda take zuwa da shi, wanda ɗaya daga cikin application ne akwai browser, akwai wajen da za ka yi typing takardu, akwai Excel, akwai PowerPoint da sauransu. Idan muka duba ko daga tsarin zubin kirkirar da aka yi ma wannan Windows ɗin, za mu tabbatar da cewa Windows an yi shi ne saboda masu office, masu cafe, irinka wanda za mu yi amfani da su individual wajen typing, wajen ajiye record kamar yadda kuka gani na a nan wajen. So za mu ga cewa Windows an yi shi ne saboda wa'annan abubuwan. Shi ya saka ma saboda kara tsawwala aka yi Windows yake operating based on wani abu da muke kira da GUI. Me ake nufi da GUI shine Graphical User Interface. Idan na so in fassara mana wannan abin da Hausa shine yanzu misali in na so in shiga cikin wannan folder attack, gashi nan zan shiga. So kai tsaye na danna kan folder, sannan kuma in danna haka zan fito, sannan in na kokari zan shiga folder na Demy images. Idan danna kan folder na Demy images, kun ga muna ganin hotunan na Demy, zan fita zan shiga folder daban-daban, application daban-daban, zai bani dama kai tsaye abin da nake so ne searching ko kuma in shiga folder kai tsaye na fito. Yayin da ita kuma Kali aka yi ta take operating based on wani abu da muke kira da CLI. Menene CLI? Wannan shi ake kira da terminal. A yanzu in ina son in san list ɗin tools ɗin da ke kan mashin ɗina, zan danna kan ls, wanda zai bani adadin application da kuma folders ɗin da suke cikin wannan mashin ɗin nawa. A yanzu idan ina so ne accessing ɗaya daga cikin wannan folders ɗin kuma zan rubuta cd, zan rubuta desktop, ma'ana ina so in shiga folder ta desktop, ma'ana ina so in dawo cikin wannan desktop ɗin. So a yanzu kamar da kuke gani ina kan wannan folder ta desktop ɗin, so idan ina son in ga abubuwan da suke kai, ma'ana ina son in ga abubuwan da suke kan wannan desktop folder ɗin, gashi na rubuta alamar ls, wanda idan kun duba gashi wani waje a rubuta zp scan. Idan kun duba nan za ku ga zp scan, in kun duba nan za ku ga untitled.cv, nan kuma za ku ga folder untitled.cv, in kun duba nan wajen kuma za ku ga a rubuta right-click.txt. So idan na so na buɗe ɗaya daga cikin folder ɗin nan, misali kamar ina son mu ce muna so in buɗe ɗaya daga cikin folder ɗin nan, so zan copy sunan folder ɗin kamar yadda kuke gani. So na copy sunan folder ɗin, bayan na copy sunan folder ɗin zan rubuta cat, zan yi pasting ɗin sunan wannan folder ɗin, yayin da zan danna kan enter, kun ga duk abin da ke cikin wannan folder ɗin gashi ina iya karantawa. So kamar yadda kuke gani wannan shi ake kira da CLI, ma'ana Command Line Interface, wanda muka ce muku Kali yana tafiya akai. Ma'ana Kali yana amfani da wasu line of codes ne sabanin shi yadda Windows yake amfani, wanda Windows sai dai ka bude folder ka rufe, sai dai kai kaza, shi kuma Kali is based on CLI, ma'ana Command Line Interface, wanda shine abin da muka gudanar a yanzu haka. To wannan yana ɗaya daga cikin bambanci tsakanin Windows da kuma Kali. Idan muna so mu ƙara fahimtar bambancin tsakanin Kali da tamu, za mu iya cewa to menene bambancin Android da kuma iPhone. Idan muka ɗauka za mu cewa a karan kanmu mun riga mun sani cewa abubuwan da iPhone take yi da yawa akwai abin da Android ba ta iya yi ba, haka zalika abubuwan da Android take yi da yawa akwai abubuwan da iPhone ba za ta iya yi ba. So kamar haka ne. So idan muka duba abin za mu ga cewa an yi iPhone ne saboda wani abu daban, wanda ba lallai a ce mun san kai tsaye ga dalilin da yasa aka yi ta ba, saboda mu muna rike iPhone ne a matsayin status ko kuma a matsayin nuna arziki ko nuna dukiya ko wani abu makamancin su, ko nuna gayu ko nuna isa da dai sauransu. So a ta wani bangaren kuma an yi Android ne shi ma saboda wani abu daban, wanda probably ba dan haka muke rike ta ba, da dai sauransu. So kamar haka ne bambancin tsakanin Kali da kuma bambancin tsakanin Windows. So I'm hoping idan yanzu an tambaye ka za ka iya bambancewa me ake nufi da Kali, me ake nufi da Windows, me ya saka aka kirkiri Kali, sannan kuma menene ya saka aka kirkiri Windows, menene amfanin Kali, menene amfanin Windows, menene abin da Kali yake nuna akai, sannan kuma menene abin da Windows yake nuna akai. Kamar yadda muka faɗa, Windows computer ko Windows operating system
an yi su ne saboda gudanar da abin da ya shafi aikin office, cafes, rubuta wasiƙa, rubuta aji documents da dai sauransu. Shi ya saka application ɗinsu suke zuwa da wannan yanayin. Haka zalika ita kuma Kali operating system an yi shi ne saboda penetration testers, saboda bug bounters, saboda ethical hackers, saboda cyber security, saboda red teamers da dai sauransu. So kamar haka ne bambanci. Sannan kuma mun yi magana akan cewa Windows yana tafiya akan tsarin GUI, ma'ana graphical user interface, wanda zaka shiga daga folder kaza zuwa folder kaza, zaka fita daga folder zuwa kaza. Idan kana son ka samu folder ka shiga folder kawai zaka shiga ne ka fita ka duba hoto kai waye. Shi kuma Kali sabanin haka yana operating ne based on CLI, ma'ana command line interface, wanda a darasi na gaba za mu fara shiga ko mu ce za mu kutsa kai gadan-gadan domin koyar da shi wannan abin da ake kira da CLI. Ma da darasi na gaba.